এদেরকে গ্রেফতার না করলে কি বাংলাদেশে আজকে এই গাড়ি চলতেছে এখন হরতালের দিন আপনি গাড়ি দেখতেন? যে এর ছাড়া আমাদের জন্য কোনো গত্যন্তর ছিল না, কোনো অল্টারনেটিভ ছিল না। যেটা করেছি আমরা চিন্তা ভাবনা। Agriculture Minister of this government right now, he said 2 days ago in a live show, we had to arrest 20,000 oppositions. আপনারা সকলেই জ্ঞান গর্ব আপনাদের সামনে আমি রাষ্ট্রপতি হিসাবে কি বক্তব্য দেব জানি না, কোথায় কোনো ভুল হয়ে গেলে আপনারা ক্ষমা করবেন। 27 বছর তো আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি, আর এখন আমি নিজেই সুপ্রিম হাইকোর্টের বিভাগের আইনজীবী হিসাবে। প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। এম রহমান মাসুম ভাইয়ের যে ভিডিওটা আপনারা শুরুতে দেখতে পেরেছেন তার সম্পূর্ণ ভিডিওটাই আপনাদের দেখাবো। তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের একজন সদস্যের কাছে বাংলাদেশের যে কৃষিমন্ত্রী তার বক্তব্যটা তুলে ধরেছেন এবং বাংলাদেশের যে সমসাময়িক ব্যাপারগুলো সেই ব্যাপারগুলো তিনি সম্পূর্ণটাই ক্লিয়ার করে দিয়েছেন এবং তিনি বাংলাদেশে বর্তমান যে পরিস্থিতি চলতেছে সেটা জানিয়েছেন, যেন তারা বুঝতে পারে এবং তারা জানতে পারে যে বাংলাদেশে বর্তমানে কি চলতেছে। এদিকে আমাদের নতুন রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন চুপ্পু তিনি একটা প্রশংসনীয় একটা ভিডিও তার আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যেই, তো সেই ভিডিওটা আপনাদের দেখাবো এবং সেখানে বিচারকদের সামনে তিনি কি বক্তব্য রাখলেন পুরো ভিডিওটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন, আর এরকম ভিডিওগুলো পেতে চাইলে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। এদেরকে গ্রেফতার না করলে কি বাংলাদেশে আজকে এই গাড়ি চলতেছে এখন হরতালের দিন আপনি গাড়ি দেখতেন? যে এর ছাড়া আমাদের জন্য কোনো গত্যন্তর ছিল না, কোনো অল্টারনেটিভ ছিল না। যেটা করেছি আমরা চিন্তা ভাবনা। Agriculture Minister of this government right now, he said 2 days ago in a live show, we had to arrest 20,000 oppositions to conduct our one-way election. Otherwise, there could be the biggest hurdle, which went viral and across the board right now, home and abroad. And he confessed that it wasn't just because they committed crimes against anything. It was their plan, and this coordinated plan they executed by arresting those pro-democratic activists and oppositions that you put in your statement. And how much true? And he proved it once again. What is your thought about this video? Well, definitely it's totally unacceptable, and it is another proof that the development is worrying. Development is very worrying, and we will take it into consideration, even this statement. And definitely we will publish the statement after election. আপনারা যারা দেখলেন মিস্টার ইভান সেভেনেক উনি এসেছেন এবং উনি এখানে বলতে চেয়েছেন যে উনার প্রচেষ্টা যতটুকু আছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে, উনি স্যাংশনের কথা বলেছেন, ট্রেড বাণিজ্য নিষিদ্ধকরণের কথা বলছেন, উনি ইন্ডিভিজুয়ালি এদের উপর স্যাংশনের কথা বলেছেন। উনার লেভেলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের লেভেলে যত কিছু জুরিসডিকশনে যত পদক্ষেপ আছে প্রত্যেকটা পদক্ষেপ উনি বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে, ডেমোক্রেসির পক্ষে, হিউম্যান রাইটস এর পক্ষে উনি নিবেন, এই প্রমিসটা উনি করে গেছেন। এবং উনি এটা প্রমিস করেছেন যে উনি বাংলাদেশের মানুষকে বলবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হয়। উনার ফাইট for the people of Bangladesh, democracy of Bangladesh, human situation in Bangladesh will be on and on. Yes, I would definitely send this clip in with English subtitle, because he clearly said it was well planned, that you put it in your statement that how the arresting opposition, look at that, how much true you are, how much correct you are. The minister proved it 2 days ago. We arrested them with well coordination, well planned, so that we can conduct our one-way authoritarian election. So I would request you to put it on record and keep it on record. Also, I would send this copy to you so that you can use it as a reference. Then come to the Begum Khaleda Jia. You mentioned in your speech Begum Khaleda Jia in prison. She's been in prison for a long time, falsely, with false accusation. They said 2 crores, almost 200,000 euros or something like that. She didn't take this money. The money was displaced, money is still there. And it is proved that they did it because they didn't want to see her outside. There could be a big hurdle for them to conduct this authoritarian election or authoritarian behavior in Bangladesh, or can establish this authoritarian regime in Bangladesh. So in terms of Begum Khaleda Jia, it is once again proved that because they felt threatened by her, and the presence of her son
Mr. Janab Tariq Rahman, who is in exile in United Kingdom. So this is the brutality on oppositions being carried out by this government every single day. And you said rightly, the European Union and the United States and United Nations, if these three bodies, two bodies, one in big countries, even Australian Senator Abigail Boyd, you heard about that? She put a statement to sanction Bangladeshi government and the high officials in Bangladesh, this Abigail Boyd. So Senator Abigail Boyd. So it's a strong statement coming out from all bodies. My question is, and the request to you on behalf of Bangladeshi people, and the former U.S. Ambassador, Dan Mozina, Ambassador to Bangladesh, Dan Mozina said, this is not an intervene, this is not an interference, this is friend helping friend. And it is our responsibility, because if they drown in authoritarianism, it's going to be over for the people of Bangladesh. Please. Exactly. This is the point. This is the point, that democracies should stand together, and not only democracies, but people who love the democracies. And I do believe that most people in Bangladesh love democracy, and they would like to talk about the future. Definitely. Yeah. And the situation with former Prime Minister, Madam Khaleda Zia, is also worrying, because it is clearly there is political background because of her arresting, and there is also some concern about independence or not independence of judiciary system, which is also one of the key pillar of democracy. So this is something which also should be taken into consideration. So there are more and more cases, more and more points which should be basically looked at, and we will definitely not give up, and we will follow still this situation in Bangladesh in order to help Bangladeshi people. And recently, The Economist, they put it in an article, and they're urging European Union, United Nations, United States, do not give up. Exactly the same word. Do not give up. If you fail this time, the democracy of this world will be failed. What is your take? Yeah, my point is that also not only EU and US, but also more countries should cooperate together, and there is, I think, the need for international coordinated action. I think we should talk more on the international level what should be our attitude towards Bangladesh. So it should be more powerful if it is coordinated action, and not only, let's say, the separate position by US or EU. So one of takeaway is that we will put it on the international level. What should be our common coordinated action? So I mean, the next point I'm coming to, that United States government, they brought up a special visa regulations restrictions for the officials for violating human rights and destabilizing democratic process in Bangladesh. Would you pressure anything similar from the EU? Yeah, I can imagine, but as you know, in the European Union, it's not quite easy, because there must be agreement among 27 member states. So honestly, our decision-making speed is not as fast as in other countries, but there is already Bangladesh situation on the table. Many times I talk to European Commission representatives, with the highest representative of foreign policy, and at least the last resolution about Bangladesh in European Parliament, it was the strong point towards European Commission, which also is developing and changing its position. So it's quite likely that other actions will follow, other actions like in terms of visa, or in terms of, let's say, position to individuals. Individuals, yes. The next point, Mr. Steven, so one of the things brought by the United States State Department against this brutal authoritarian regime is called a deep fake propaganda. For example, they spread it against you as well, because as soon as you put the statement, they said you are the result of lobbying by BNP Jamaat.
You got it, right? So United States government, the State Department, they brought it up and they said, we are very aware of concern because they... সমসাময়িক যে গোমরগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু ফাঁস করে দিলেন এম রহমান মাসুম ভাই। তিনি এই যে কৃষিমন্ত্রী বলেছিলেন যে এক রাতেই বিএনপি সকল নেতাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে যদি তারা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তার মানে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে একটা পলিটিক্স এখানে খাটিয়েছে কিন্তু এই সরকার, সেটা কিন্তু এখানে বোঝাতে চেয়েছে এম রহমান মাসুম ভাই। বিষয়গুলো আরও উনি ক্লিয়ার করে দিয়েছেন যা ইতিমধ্যেই আপনারা দেখতে পেরেছেন। এবং রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন চুপ্পু তিনি অনেক সময় অনেক ধরনের বক্তব্য রেখেছেন এবং এই ভিডিওটা অনেকেই তার প্রশংসা করছে যে নম্রতার পরিচয় তিনি আরও একবার দিলেন। অনেকেই ইতিমধ্যে তাকে পছন্দ করা শুরু করে দিয়েছে। তো যাই হোক, ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্টে লিখবেন। ভালো থাকবেন, ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করবেন।